Okay, welcome back. Bienvenidos otra vez. So before we start today, I wanted to review the three main rules. So antes de empezar la materia de hoy, quería repasar las tres reglas claves que aprendimos ayer. So if I notice it is a multiply problem, the big numbers you will multiply. Okay, si yo veo que es un problema de multiplicación, voy a multiplicar en verdad los números. Si es problema de división, voy a dividir los números en verdad. Y aquí, si es problema de potencia, 8 elevado a 2, quiere decir 8 multiplicado dos veces, son 64. O sea, multiplicación se multiplica, división se divide, potencia se hace la potencia. Okay, so I'm pointing out that if I notice the question is a multiply problem, or I notice it's a division problem, or I notice it's an exponent problem, that the regular numbers will actually do that math. So if it says multiply, you actually multiply. It says divide, you actually divide. It says exponent, you actually exponent 8 times itself. But the little numbers do something different, okay? Pero los números chiquitos, los exponentes, hace otra cosa. So here, se suman. Here you add them, here you minus them, and here you multiply them. Okay, so 5, 6, 7, 8. 1, 2 plus 7 is 9. Here, 5 minus 3 is 2 at the top. Here, 7 minus 2 is 5 at the bottom. Okay, y recuerda que cuando lo vas a restar, donde quedaba más originalmente es donde queda el resto. So, 5 menos 3, 2, queda arriba. 7 menos 2, 5, pero queda abajo. Okay, so watch for that, so be careful with this. And here se multiplica, we multiply, we get x 10 and y 4. Okay, otra cosa clave, one other important thing. If we have a divide question, like x8, x2, x2, x8. Okay, so otra vez para recordar la diferencia. When you subtract, you get 6 at the top. Here, if you subtract, you get 6 at the bottom. Okay? So cuando se hace restar, en este caso los 6 queda arriba, aquí se queda abajo. Pero si nomás veo eso, parece lo mismo. But if all I see is this, it looks the same. So if there's nothing on the bottom, si no queda nada abajo, the invisible one, no tienes que escribir. You don't have to write it. Just like this, it's okay. But si no tiene nada arriba, there's nothing on the top, you need to put like this. Right? So eso sí es muy importante. Si no queda nada abajo, déjalo. Si no queda nada arriba, necesito uno invisible para que yo veo que eso sí está ubicado abajo. Okay, so I have to put that invisible one to show that that is in the bottom. All right, so today we're going to look at some more questions using the same rules. Okay, so vamos a seguir mirando problemas que utilicen las mismas reglas. Okay, pero de vez en cuando se tiene que hacer dos reglas a la vez, but maybe you have to do like 2 at the same time, or we have to talk about like area and volume. So here, es lo mismo que ayer, but the negative 12 divided by 16 no se divide. Okay, it doesn't divide nice, but if you put it in the calculator, negative 12 divides 16 se reduce. These can both divide by 4, and you get negative 3 and 4. But here we're going to make minus. 3 minus 2 is 1, abajo. 7 minus 1 is 6, arriba. Okay, so extra práctica de ayer, nothing new. Here, what I'm going to do is the top first, and then do this part. Okay, so voy a hacer parte de arriba primero, y después el problema de división. So 8 multiplied to 16, 1, 2, 3, plus 5 is 8. Now I take this part, divide 16 and 4 is 4. 8 minus 6 is 2 at the top. No hay nada abajo, so se queda así. Okay, nothing on the bottom, it can stay like this. Here, tal vez puedes hacer división o puedes hacer la potencia. Técnicamente no importa cuál orden lo haces. It doesn't technically matter if you want to divide now, then exponent, or
If you want exponent, then divide. Puede ser los dos. Voy a hacer exponente primero. So this is going to be 2 squared is 4, and 6 squared is 36. Multiply. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. Pero no está simplificado. It's not finished being simplified. 4 and 36 in the calculator. 4 divide 36. En esa orden, no 36 entre 4. 4 entre 36 is 1 over 9. And then 6 minus 4 is 2 at the bottom. Y si es importante el 1 arriba, si no queda nada arriba. Okay? Here, I need to do the exponent first. So ese menos 4 nomás queda enfrente esperando. So we're just going to leave this here waiting. But here, 5 to the exponent 3 means 3 times multiply 5. 5 por 5, 25. 25 times 5, 125. Here, boop, 3 times 2 is 6. To finish, multiply big numbers, boop, is minus, creo que 500. And no hay otra X, so queda X6. Okay, no more X, so it stays the same. Here, exponent, con cuidado, negative 5 al 3. So 3 times multiply negative 5. Menos 5 por menos 5, positivo 25. Positivo 25 por menos 25. Menos 5 son menos 125. Con cuidado con cuántos negativos hay durante la multiplicación. Es posible que sea negativo o positivo el resultado. Okay, you want to be careful with the negatives and exponents because depending how many you have, it might be a negative answer, it might be a positive answer. But here, multiply is x6, y6. Now for area, okay, normally area equals length multiplied width. Volume equals length multiply width multiply height. So let's see what happens. Here it says, encuentra la área, find the area. So area means multiply length and multiply width. Puede decir que la área es largo por ancho, length times width. And what do I know? The area, yo no sé. Eso será mi respuesta. The length, no importa cuál es, so one of them is x4, y3. The other one is 3x, y4. Multiply. 3 and nothing is 3. 4 invisible 1 is 5. 3 and 4 is 7. So esto es la área. Here it says the area is this, the width is this, what is the length? So en este caso me dice la área. Recuerda, área es igual a largo por ancho. Area equals length multiply width. And I know the area is 5x2y2. The width is xy. La pregunta es, ¿cuál entonces es el length? Well, 1 por cuál número me da 5? 5. Here is 1 and 1. I have 2. So 1, I needed 1 more. 1, I needed 1 more. So this is the answer. So esto es la respuesta. For volume means multiply length, width, and height. Pero no más veo un lado. I only see one side, but I need length, width, and height. Recuerda, a cube, all 3 sides are the same. Que todos lados son iguales. So 6, x5, z3. 6, x5, z3.
Z3. 6, X5, Z3. Ay, ay, ay. Okay, and we put it all together. 6 por 6, 36. Por otro 6, 216. All of the X and all of the Z se suman. You combine them. So 5, 10, 15. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues no es Y, es Z. Okay, so if you would like to practice, si tú quieres practicar, what do I do in my class? Creo que en mi clase hicimos los 6 de abajo. Okay, we did the 6 at the bottom. Okay, I want to practice some where you have to be like today and some of this. Okay, so si tú quieres practicar, hagan esos 6 de abajo y después yo te doy las respuestas. -7 multiply -7 multiply -7. En verdad yo no sé qué será. 343, creo. 7 por 7 por otro 7. Ajá. Negative 343. Multiply. Invisible 1, so x3, y9. Here the top first. 3 times 6, 18. 5 plus 5, 10. Abajo. 18 entre 9, 18 divided 9 is 2. Se cancela el completo. It's just 2. Here, the number I need to do 4 times. 1, 2, 3, 4 veces, 2. 2 por 2 por 2, 16. And here, multiply. Son unos invisibles. So, S4 y T4. Okay, both of them are invisible ones. So it's just S4 and T4. Here, they want to know what is volume. Volume means multiply 3. What is area means multiply 2. What is the width? Probablemente voy a dividir la área entre el otro lado. So we're going to divide the area by the length. So it says volume is 3 things, area is 2 things. If I know the area, I need to go backwards and divide. So 5x squared, 7xy6, and 2y cubed. 5 times 7, 35, times 2 is 70. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Here, and this one, 2 multiply nothing is 2, 3 and 5 combined is 8, 2 and 6 combined is 8. This one, la área va arriba, so the area goes on top. Y se divide un lado, el resultado es el otro lado. Okay, once I divide, I'll know what the other side is. 12 divided 4 is 3, 5 minus 2 is 3, 4 minus 3 is 1. Aquí era el otro lado. Okay, so practice on the homework, check your answers, and let me know if you have any questions. Okay, so haga la tarea, asegura verificar tus respuestas el día siguiente y mándame mensaje si hay problema.